হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলাদেশি ব্লগার নুসরাত বলছি। আজ আমি আপনাদের মাঝে বাসায় কিভাবে ফিরনি তৈরি করে দেখাই সেটা আমি দেখাবো। এখন আমি এখানে 1 লিটার দুধ নিয়েছি। দুধটাকে গরম করে নিয়েছি। এখন আমি পোলার চাল 1 কাপ গুঁড়ো করে নিয়েছি, সেটা এখন আমি এই গরম দুধে মিক্স করব। মিক্স করে এখন অনবরত আমি এটা লাড়তে থাকবো। থামা যাবে না, থামলে নিচে দলা পেতে। ভালো করে লেড়ে সেটা ঘন করবো। এখন আমি এখানে মাওয়া গুঁড়ো করে নিয়েছি। এখন আমি অল্প অল্প করে মাওয়াগুলো মিক্স করব। বাকি মাওয়াগুলো আমি এখন দিয়ে দিই। মাওয়া দিয়ে আমি লাড়তেই থাকবো। এখন আমি একটু কেওড়া জল দেব। কেওড়া জলটা দিলে একটু সাই সাই গ্রান আসে। এখন আমি একটু ফ্রুট কালার দেবো। কালারটা অপশনাল, আপনার ইচ্ছে করলে দিবেন, না ইচ্ছে করলে না। আমার ফিরনিটা ঘন হয়ে গেছে। এখন আমি অ্যাড করবো চিনি। চিনিটা যে যতটুকু মিষ্টি খান ততটুকু। হয়ে গেল আমার বাসায় তৈরি ফিরনি। এখন আমি উপর থেকে কিচমিচ আর পেস্তা বাদাম দিয়ে সাজিয়ে দেবো। ভিউয়ার্স, আমার রেসিপিটা যদি আপনার ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।